Мне интересно, является вот ли та проблема, одна из проблем, о которых вы рассказываете в своей замечательной картине, проблемой датских женщин. Они же, наверное, испытывают какие-то разные чувства по поводу того, что датские мужчины очень часто обращают свои взгляды на женщин из Азии. Есть ли в этом проблема для датчанок? Может быть, они что-то такое видят в себе или что-то тут, в чем вот, собственно, проблема, что все чаще и чаще европейские мужчины находят себе девушек в Азии? The first question is, do you think that the problem that you talk about in your film is somehow the problem of the Danish women as well? Is that a problem for them that their men so often pay attention to the Asian women? Do they see it's like maybe something lacking in themselves? Is that a problem for them? No, not at all. I don't. It's actually not what I want to tell with my story at all. I deliberately didn't go into that. I'm interested in the close relations between people, between a father and a son, and this woman who comes between them. I'm not interested in telling a political story. I'm not specifically interested in portraying how Danes look at Filipino women. For me, it's a very universal story. It could happen anywhere, I think. Нет, я хотела сказать в фильме совсем не это. Для меня картина об отношениях отца и сына и женщины, которая встает между ними. Это ни в коем случае не политическая история и не то, как датчане относятся к филиппинским женщинам. Я думаю, что это универсальная история, которая могла случиться где угодно. Я думаю, что это универсальная история, которая могла случиться где угодно. В этой картине сталкиваются два мира и два мироощущения. Мироощущение Азии и мироощущение европейцев. Вот как эти два мира взаимодействуют между собой? Что европейцы дают азиатскому миру, что азиатский мир дает европейскому самосознанию? This film shows how two worlds collide, the Asian world and the European world. How do they cooperate? What do they give each other? I think that Rosita comes with a lot of life. I think her culture is colorful and lively, positive, believes in life. And I think the culture that these two men come from in the story has very few words, very little communication, and very little acting. Actually, not acting as an actor on stage, but I mean, they don't act on life the way Rosita and the other Filipino women do. They act on their life situation. They do something about their life in order to make it better. So they are active in life, and the Danish men, they're sort of sleepwalkers, like this. They just lead the life the way it's always been led in this tiny town. Росита полна жизни. Вся ее жизнь заряжена позитивом. Она верит в лучшее. Тогда как мужчины в этом маленьком сонном датском городке очень немногословные, между ними почти нет никакого общения. И что характеризует их жизнь, так это практически полное отсутствие действия. Не в смысле как на сцене, а в смысле они практически ничего не делают со своей жизнью, в своей жизни. Они просто живут так, как жизнь всегда шла в этом городке, в то время как филиппинские женщины активны, они пытаются делать что-то, чтобы изменить свою жизнь, а мужчины, датские мужчины, больше похожи на лунатиков и ходят как во сне. So it's not so much the Filipino meeting a typically Danish society, but it's more these women coming into a small society. So it's not really Denmark, it's where the film is made. But as I said, for me it's a universal story. It's a story in a small society. Так что дело не в том, что филиппинские женщины встречаются с датской культурой, а в том, что это активные женщины сталкиваются с этим определенным конкретным сообществом. И, как я говорю, фильм просто снят в Дании, но речь не идет не о Дании, это могло произойти где угодно. Помимо вот очевидной истории между филиппинской женщиной и главным героем, есть еще история отношений между отцом и сыном. И это как бы в каком-то смысле еще и проблема мужской конкуренции, потому что отец понимает, что сыну тоже нравится эта женщина, и что между ними возникает какая-то взаимная симпатия. Вот как вы для себя объясняете эту историю отношений отцов и детей между отцом и сыном?
кто из них, может быть, сын жертвует ради отца, может быть, отец как-то не догадывается о том, что сын тоже влюблен в эту женщину. There are somehow two stories. First is this relationship between a man and a woman, and then there's what you've talked about, the relationship between the father and the son. And maybe to some extent it's a competition between two males. So what's your interpretation of it? How maybe they sacrifice something for themselves, for each other? These two men. Well, I very much like that it's up to people to interpret. I have deliberately tried to make a film with a balance where nobody's good and nobody is bad. Everyone has good and bad in them. So nobody's a loser, nobody's a winner. They all get something out of this triangle. Yes, it's definitely an issue that the father and the son suddenly have interest in the same woman. But it works, the triangle works every way. Что мне нравится в этом фильме, так это то, что он открыт для интерпретации, и каждый конкретный человек может увидеть в нем что-то свое. В нем нет хороших и плохих персонажей. Хорошее и плохое заключается внутри человека, и в фильме нет ни победителей, ни проигравших. Как меняется вот этот сонный городок, когда в нем появляются люди с такой позитивной и сильной энергией, как у Розиты. Это же не только отношения между этой женщиной и этой семьей, а появление вот этих сильных, энергичных людей с такой развивающей цивилизацией, это же, наверное, как-то влияет и на все, что происходит в этом городе. How does this sleepy town change when people with such an active position to life come into it? It's not just about the relationships in the family between men and women, fathers and sons. It's the society that is transformed by this influx of active people who are ready to do something to change their life. It's true. In the film, I created a fictitious little town. It doesn't have a name, and there's actually not a lot of Filipino women in these little towns in Denmark. There are in Norway, but in Denmark they're from Thailand. I wanted to create my own story, so that's why I've made them Filipino and decided an unknown place. But I can say that in these areas in Denmark where there's a lot of Thai women, it's changing the whole demographic, because suddenly everyone looked like me before, and suddenly they look differently. And I personally think it's wonderful, and I don't live in that society, so I don't know what people think, but I know that some locals look down upon the men who invite the women, and they say, it's because he stayed too long in his parents' farm, he doesn't know how to pick up a woman at the bar, or it's because he's a truck driver, he's never home to meet women the natural way. So they're looked down upon by some, but I also know that a lot of the Danish women, they love having new friends. They meet them at the factories where they work. And these women from Thailand, I know they, like the Filipino women, they're full of life. They're smiley, they're happy. So I know that they also make friends with Danish women who really like them. Translate for TV. Да, так и есть. Города меняются. Это воображаемый город, который я сняла в своем фильме. В Дании нет таких мест, где много женщин с Филиппин. Так происходит в Норвегии, а вот в Данию как-то выписывают больше женщин из Таиланда. Но я хотела создать свой собственный внутренний мир, такой городок, поэтому я придумала этот город и населила его женщинами с Филиппин. А вообще это меняет очень сильно демографическую ситуацию, потому что раньше все выглядели как я, а теперь нет, но лично я считаю, что это замечательно. Сама я не живу в таком обществе, поэтому не могу сказать точно, что там думают, но я знаю, что часто люди смотрят сверху вниз на мужчин, которые знакомятся и женятся на таких женщинах, потому что они думают, ты слишком много времени провел в своей мастерской и уже забыл, как подцепить нормальную девушку. Но я могу сказать о женщинах, что они как раз очень радуются тому, что могут завести новых друзей, и когда приезжают эти филиппинки, радостные, полные жизни, улыбающиеся, датские женщины их очень любят и охотно с ними общаются. Для нас Скандинавия, Европа всегда казалась такой,
это страна будущего, и там свободные отношения между мужчинами и женщинами, и там настоящая свободная любовь. И поэтому, мне кажется, вот когда там мы смотрим, мы видим такие отношения в России, то это немножко удивляет, потому что мы привыкли смотреть на то, что любовь в Европе, на Западе – это свобода. И вдруг мы видим такие отношения прагматичные, которые, в общем, как бы они не соответствуют тем представлениям о любви, которые складывались у нас по французскому кино, там, английское, американское кино. И вдруг такие вот прагматичные отношения, любовь ли это? И нет ли здесь какого-то отступления от самих принципов свободы, которые являются главной западной ценностью? For us in Russia, Scandinavia and Europe have always been something like, a land of future, which can boast of free love, free relationship. And here, when we see in Russia love like this, it provokes surprise because we're used to the idea that relationships should be free and based on basically love, and then we see this very practical attitude to it because this relationship is not based on love, it's based on mere, the idea of how can I benefit from it. So do you think it somehow contradicts the very idea of this free relationship based on love and on this principle of freedom that is so popular in Europe? I don't think it contradicts freedom. We still, in Denmark, we can choose whoever we want. But if you're from a small society, there's no guarantee that you'll meet somebody who's going to make your heart go, oh. I personally thought, until I set out to make this movie, I had the idea that everyone, at least once in life, would meet the big love that would tear their heart out of their chest. Maybe not when they were ready to marry, but at least sometime, either when they were younger or if they had an affair later, everyone would experience love. But I learned that love is a privilege. Not everybody experiences love that way. And that's also what I'm illustrating in this movie, that you can't take for granted that you meet love in the romantic way. You can't take that for granted. So you have to do something about your situation if you're not that privileged. Нет, этот фильм ни в коей мере не противоречит идее свободы, потому что в Дании можно встречаться с кем угодно, но нет гарантии, что ты встретишь того самого человека. До того, как я приступила к созданию этого фильма, я думала, что каждый человек хотя бы раз в жизни испытает эту великую любовь, которая разорвет тебе сердце, которая заставит тебя трепетать. Может быть, не в тот момент, когда ты готов к таким отношениям, готов жениться, но это должно обязательно случиться с каждым хотя бы раз. Но теперь я понимаю, что любовь – это скорее привилегия, и не каждый человек может ее испытать в принципе. И нельзя воспринимать как должное это чувство такой силы, и если ты ничего не делаешь со своей жизнью, то вполне возможно, что… Люди, оказавшиеся в такой ситуации, как и Азита, восприимчивы к европейской культуре. А становятся ли они спустя какое-то время настоящими европейцами, и как они воспитывают своих детей? Эти дети, вот, которые рождаются от таких браков, это дети европейцы или для них одинаково важна и европейская, и азиатская культура? How do women who find themselves in a situation try to adapt to the new surroundings? How do they assimilate? Do they ever? And how do they raise their children? When these children grow, do they consider themselves to be part of the European culture or the Asian culture or something in between? I think in general, the women who come to the Scandinavian countries or to Europe, they want to go there because they want a life typical of that country. So many of them raise their children not necessarily speaking Thai or Filipino to them, because they want their children to be part of that particular society. These women are very, very proud women. So everyone I've met when I did research, they tell very openly about their situation. They never try to lie, to pretend, ooh, I fell in love with him. They're very pragmatic about it. I needed a better life, he needed a woman, and we found each other and we learned to enjoy each other's company. And some of them actually talk about love, that love grows out of it. And I hope for the ones who end up with a family that they can lead a happy family life. Of course,
the opposite is also the case sometimes. And children end up living in a family where the parents are divorced. But I've chosen to paint a portrait of one of these strong Filipino women who does her best to get a better life and who succeeds in that mission. And one more Yeah, go ahead. Обычно женщины, которые хотят переехать в Скандинавию, делают это именно потому, что хотят получить жизнь, которую можно получить в Скандинавии, которую ведут там местные жители. И они хотят, чтобы их дети тоже росли в этой стране, в этой атмосфере. Когда я встречалась с женщинами в этой ситуации, перед тем, как приступить к съемкам фильма, я обнаружила, что они очень гордые, и при этом они никогда не врут. Они очень прагматичны и говорили о своем опыте очень честно. Они не врали, что это любовь с первого взгляда, они честно признавали, что ему нужна была женщина, мне нужен был мужчина, поэтому мы встретились, познакомились. Нам пришлось научиться общаться, и иногда в этих отношениях даже возникает любовь. Я надеюсь, что они могут вести нормальную семейную жизнь, что они счастливы, хотя, конечно, бывают и обратные ситуации, и тогда детям приходится жить, когда их родители разводятся, но я в своем фильме хотела нарисовать другую картину. Когда мы видим фильм издания, наверное, это наивно и примитивно, но мы сразу же начинаем думать про Ларса фон Триера и про его влияние на современный кинематограф. А когда я смотрела ваш фильм, мне казалось, вы абсолютно свободны от Ларса фон Триера, несмотря на то, что я увидела там актера, который много раз у него играл. Скажите, пожалуйста, вот ощущаете ли вы вот в Дании действительно там влияние тех принципов, догмы, там, тех принципов, которые постоянно меняют Ларс фон Триер, насколько они, ну, я не знаю, может быть, являются определяющими для современного датского кинематографа? Maybe it would sound naive, but when we see a film from Denmark, obviously we think about Lars von Trier. And here we need to say that we didn't feel that at all in your film. You seemed totally independent from his principles, his rules, his concepts, even though there was the actor that we know by his films. So would you say that his principles and rules that he constantly changes, Lars von Trier, I mean, that they have some significant influence in the modern Danish cinema, that they define its development now? He's so great, Lars von Trier. He's so great. And I think any Danish director really admires what he does. What I admire the most is what I also strive towards in my own movies. He doesn't copy anyone. When he was younger, he looked a lot at Tarkovsky. Yeah, he copied Tarkovsky quite a bit when he was young, but now he has his own style completely. I always try to do my own thing. I don't like to copy other directors. I feel I have my own voice. I have something to say that comes from me. So I personally do not try to make a Lars von Trier film. I try to make a Frederikke Aspek film. That being said, I think he's extremely inspirational in the fact that he always pushes his characters very, very far. Further than I think any other Danish director and writer does. And that is something I would like to learn. Sometimes I'm too kind to my characters. When I write, I should be inspired by Lars von Trier. I always try to think, what would he do in the writing, you know? How would he be mean to his character? And once more, yeah. question. Да, конечно, Ларс фон Триер великий человек, по-настоящему великий. Я думаю, что любой датский режиссер им восхищается. Я его не копирую, но, конечно, тоже безумно восхищаюсь. И то, что мне нравится, что восхищает меня в нем, это то, что он никогда не пытался никого имитировать. То есть в молодости он восхищался Тарковским и пытался повторять за ним, но теперь у него свой стиль, и он абсолютно независимый. Я стараюсь делать то же самое. У меня есть свой голос, и я хочу сказать именно то, что хочу сказать я. Я не пытаюсь сделать фильм в стиле Ларса фон Триера. Хотя, конечно, он очень вдохновляет в определенной степени тем, что он ставит своих персонажей на самую грань, в гораздо большей степени, чем другие современные датские режиссеры или писатели. И, конечно, мне хотелось бы научиться делать то же самое.
так сказать, быть злой по отношению к своим персонажам, потому что мне кажется, что я слишком добрая и жалею их. Ну, если говорить о том, какие еще это я помню, когда я впервые посмотрела фильм «Илона Шерфик», мне показалось, что у датчан есть какое-то такое особое чувство юмора, совершенно присущее только им. И мне кажется, я увидела это и в вашей картине. Вот это особое такой очень тонкий, очень такой деликатное отношение к героям, к жизни, но при этом чувство юмора совершенно особенное. Вот что это такое особое чувство юмора у датчан? Илона Шерфика. Лона Шерфик. Илона Шерфик. Лона Шерфик. Это датский режиссер Лона Шерфик. I saw films by Lona Shafik, and they made me feel that Danish cinema has its own particular sense of humor, which is characteristic of nothing else. And as you said, you're kind to your characters, so there's this delicate attitude, but your film also features this particular sense of humor. So what would you say is typical for this sense of humor? What defines it from the rest? I'm not sure that it's a typically Danish thing. I don't know. I can speak for myself. I mean, I went to film school in New York. I spent 14 years abroad when I was studying, and so in that sense, I feel I'm not part of a Danish schooling of thought. But like Lone Scherfig, I believe that tragedy and comedy go hand in hand. That's how I see life. So that's how I always choose to tell my stories. И спасибо огромное. И все-таки я не понимаю. Да, извини. Я не уверена, что это исключительно датское явление, и потом мы не должны забывать, что я все-таки 15 лет провела, учась в Нью-Йорке. Я не считаю, что я принадлежу к датской школе кинематографии. Но, как и Лона Шерфик, я считаю, что трагедия и комедия идут в жизни рука об руку, и это мое отношение к жизни, и это я пытаюсь